අද අපි කතා කරමු present continuous tense එක ගැන. ඕකේ. මේකේ ප්‍රධාන නීති ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ මොහොතේ කතා කරමින් සිටින වෙලාවේ කරමින් පවතින දෙයක් ගැන, යම්කිසි කාලයක් ඇතුළත කරමින් පවතින දෙයක් ගැන, එහෙම නැත්නම් අනාගතයේදී කරන දෙයක් ගැන දැන් කතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි කාල පරාසයක්. ඒ කියන්නේ මාසයක් වෙන්න පුළුවන්, සතියක් වෙන්න පුළුවන්, අවුරුද්දක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කාලයක් ඇතුළත කරන දේවල්. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාවක වාර ගණන අවධාරණය කරන වෙලාවක්. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි අවස්ථාවක් වෙනස් වෙන වෙලාවක්. මෙන්න මේ දේවල් ගැන අපි කතා කරන්නේ simple present tense වලින්. okay? වැඩිදුර මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුතාලට පුළුවන් මගේ classes වලට join වෙලා මේවා ගැන වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද එහෙම කතා කරන්නේ කියලා. Hi Mia, I am drawing a picture. What are you doing? I'm reading a book. Are you reading a storybook? Yes, I'm reading a fairy tale. Are you drawing a house? No, I am not a drawing house. I am drawing a dragon. Wow! Is the dragon flying? Yes, it is flying in the sky. Are you using crayons? Yes, I am using crayons. What colors are you seeing in your book? I'm seeing a lot of bright colors. Are we having fun? Yes, we are having lots of fun. Very good. Good job. Right? Start. Hi. Risola and Chanmidu. Hi Leo, what are you doing? Hi Mia, I am drawing a picture. What are you doing? I am reading a book. Are you reading a storybook? Yes, I am reading a fairy tale. Are you drawing a house? No, I am not drawing a house. I am drawing a dragon. Wow, is the dragon flying? Yes, it is flying in the sky. Are you using crayons? Yes, I am using crayons. What colors are you seeing in your book? I am seeing lots of bright colors. Are we having fun? Yes, we are having lots of fun. වසර 8ක අත්දැකීම් ඇති පාසල් විෂය නිර්දේශයano උගන්වන මිසිස් අනුරාධි බණ්ඩාර මෙහෙයවන නවීන මහරගම spoken and general English classes. වයස අවුරුදු 4, 1 සහ 2 ශ්‍රේණි physical classes. 3 සහ 11 ශ්‍රේණි online සහ physical classes. Cambridge English syllabus individual classes. මෙහිදී English pupils book, workbook, සුවිශේෂී grammar පොත් මාලාවක්, essay, writing, reading, letter writing, speech ආවරණය මෙන්ම 3 සහ 11 ශ්‍රේණි term test paper classes, 11 ශ්‍රේණියට special paper classes ද පැවැත්වේ. follow කරන්න Let's Learn English with Teacher Anuradhi YouTube channel. නැතහොත් අමතන්න 075 909 604